Hello, good morning. I'm Patricia and welcome to this video. And today we will be cooking adobo. But this is not your classic adobo kasi nagkulangan ako ng ingredients and I needed to improvise. Kailangan ko mag-isip ng ibang ingredients to successfully cook this adobo, and I hope you enjoy this video my cooking, and yeah, I hope you enjoy it. Bye. Our main ingredients are garlic, white onion, and tomato. So I really prefer white onion kasi nakakain siya and manamis-namis siya, unlike dun sa red onion. Medyo matapang yung flavor niya, kaya ayoko siyang kinakain. And I prefer white onion. In this, I prefer crushed garlic. Mas gusto ko siyang i-crush using mortar and pestle. Kasi sabi ng tita ko, mas lalabas yung lasa ng garlic kapag crush siya, kapag dinikdik or dinurog. Unlike kapag kinat mo lang siya or may nag-mince ka lang, hindi niya talaga mailalabas yung flavor. Kaya I prefer that using that method para talaga malasang-malasa yung adobo. Kasi a key to a delicious adobo is crushed garlic using mortar and pestle. Papasok si twist. I am using tomato kasi wala akong available na bay leaf. Wala rin sa tindahan, so I had to improvise. And natutunan ko yung twist na ito sa mama ko. Actually, this is her recipe. So good thing na alala ko. And charan. Actually, I prefer this type of adobo using tomato kasi mas masarap siya for me kesa sa classic na adobo. So, yeah. And then the next ingredient, of course, di pwedeng mawala ang chicken. So, dahil apat lang kaming kakain dito, wala si mama,
Ayan, tatlo lang. Tatlong chicken legs lang ang pinrepare ko. I had to defrost them for about an hour para sobrang malambot sila. And para magmukha namang fresh. Para hindi naman halatang frozen sila. Yeah. Prepared na, fix na ang ating ingredients sa isang bowl. I-mix silang lahat. Unahin syempre ang manok. And then, ilagay ang bawang, sibuyas. Just use half of them. Tapos ilagay na lahat yung kamatis. Kasi mamaya manggigisa pa eh. Don't forget to also put more pork cubes. I prefer pork cubes para mas malasa talaga. And with that, dahil naglagay na ako ng pampalasa, hindi na ako niyan maglalagay ng asin kasi that's enough na. And lastly, yung pamintang buo. Isa lang nilagay ko. Kasi bakit hindi na ako maglalagay ng asin? Hindi na ako magdadagdag kasi ayun nga, ayos na yung more cubes. That's already MSG. So, tama na yun para hindi mapuruhan ng ating kidney. Just simmer or i-boil yung manok for about 15 to 20 minutes. And then after that, ihango na para i-ready na para i-ready ng igisa. And then, using the same pot, ayun na, maglagay ng konting oil lang since yung manok is oily na masyado. And then, ilagay na yung bawang, yung sibuyas. Siyempre, una muna yung sibuyas para mag-brownish. Wait until it's brownish. And then, the garlic. After that, ilagay na yung manok. Igisa muna sila. Tapos, after that, after a few minutes, ilagay na pati sabaw. And then, magdagdag na ng isang cup of water. At saka konting toyo para pampalasa. At dahil gusto ko malasa itong adobo, konti lang yung sabaw. Ilalagay.
there you have it. That's the adobo with a twist. I hope you enjoyed the video. Thank you.